Okay, welcome back. So now we'll be discussing about science and technology. As a part of rapid revision, we'll be focusing now on science and technology. So in the news, there was recurrently asking, there was articles in the news with respect to black plastic. Now, what is black plastic? Okay, what are black plastics? Okay, why these black plastics are in the news? Okay, so now we will be, now by this image you might have understood that already you might have got an idea. So black plastic is often made from a recycled electronic waste such as computer, TVs and applications. So black plastics are those which have been recycled. Okay, those which have been recycled from electronic waste or TVs and appliances, those are called as black plastics. These electronics typically contain substances such as flame retardant bromine, antimony and heavy metals. These electronic comprise flame. Okay, so idi kaadu gaani idi chudandi. So black plastic is often made from recycled electronic waste. And these black plastics are melted down and mixed with food grade plastics for application that pose a higher risk to human health, such as, now what is happening in the market is electronic waste. When we are talking about electronic waste, computer waste, TV waste, so e-waste untadi chudandi. This e-waste, black plastic is the one which has been recycled from this e-waste. Now the problem with this e-waste is these e-waste are mixed with food grade plastic. Food grade plastic means those plastics which we using those containers which we consume food. ఇప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటో వాడు ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తారు చూడండి, దాంట్లో మిక్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ హజార్డస్. ఓకే, సో ఇవి ఎక్కడెక్కడ మిక్స్ అవుతున్నాయి? దోస్ బ్లాక్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ బీన్ మిక్స్డ్ ఇన్ యుటెన్సిల్స్ టు గో, మీన్స్ రెడీ టు టేక్, ఫ్రీ హోమ్ డెలివరీ ఉంటుంది చూడండి. దాంట్లో కుకింగ్ ఇంప్లిమెంట్స్ మీన్స్ స్పూన్స్ మనం వాడతాం చూడండి, దాంట్లో హాట్ కప్స్, కాఫీ స్టిరర్స్, కాఫీ మగ్స్ ఆర్ టాయ్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ best. Anushan chudandi, when you are talking about children toys lo free from plastic ani you'll have that quote. If at all that toys are free from plastic, manchi like Hamlet store ki velte you will see paraben free from plastics ani untai marks. So those toys are very costly because most of the toys now we are seeing is mixed with black plastics. Now you understood what are these black plastics? Ekkadi nunchi vachayi. So black plastics makes around 15% of all plastic waste, primary consisting of single use food packaging. You understand my point? So black plastic contains harmful additives like BPA, pH phthalates, okay, BPA, which are known endocrine disruptors. They disrupt these endocrines. These chemicals can leach into food and beverages and potentially leading to developmental problems, reproductive issues and increased certain cancers. See, what happens is black plastics, if at all they are entering into soil, what happens? Okay, skin rashes, eye vision failure, respiratory failure. Now, if black plastics are entering into air, infertility, hormonal changes. Okay, next, that is the reason why you see nowadays when we are talking about fertility issues was not that too much that was not prominent earlier days. Why is because increasing pollution is leading to fertility issues. Okay, next, water, headache, diarrhea, vomiting, liver dysfunction. You understand my point? So యాక్చువల్లీ వేరేగా లివర్ ఖరాబ్ చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏం చేయకుండా లివర్ ఖరాబ్ అవుతుంది చూడండి, అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, సో ద ఇన్సినరేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ ప్లాస్టిక్ రిలీజ్ హార్మ్ఫుల్ టాక్సిక్స్ అండ్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో రిలీజెస్. సో కొంతమంది నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు ఏంటి జోక్ ఏందని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో అంటే మీరు అమాయకులు సార్. ఓకే, అర్థమైందా? Okay, so the incineration of black plastic releases harmful toxins and
particulate matter. So black plastics break into microplastics which enter the food chain also. Marine animals ingest these black plastics which can accumulate in their bodies. Okay, so these are all the issues which you have to understand with respect to black plastics. So manufacturing and improper disposable of what are the reasons for black plastic pollution? Improper disposable or improper recycling methods. Manufacturing and improper disposal of black plastic cause respiratory problems for millions of people. Okay, one study found that around 91,000 to 1 lakh, more than 1 lakh premature deaths in people aged between 55 and 64 in USA resulted from pH phthalates, a chemical used to make plastic durable. Did I discuss about pH phthalates? ఇక్కడ చూడండి, black plastics can contain harmful additives like BPA and phthalates. Okay, so and these pH phthalates are fatal. Next, pink fire retardants. Pink fire retardants means ఇప్పుడు మనము రిటార్డెంట్స్ ఎక్కడ చూస్తాము, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఉంటుంది చూడండి, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషన్ లో ఇట్లా రాస్తారు చూడండి, దీస్ కంటెంట్స్ దట్ రిటార్డెంట్స్. సో these retardants, whenever how to suppress wildfires, so we use retardants. So when we are talking about wildfires, those are very much extreme, so we need to use strong retardants. So that is the reason why recently in California, like a fire retardant called Post-Check, a brand of fire retardant which mostly contains an ammonium phosphate based slurry, means nothing, ammonium phosphate based composition which is being used as fire retardant. So if world fires, okay, ni stop cheyadaniki, world forest fires ni stop cheyadaniki we are using this Post-Check retardant. Okay, now what happens is, typically it is made up of salts called ammonium polyphosphate which does not evaporate easily like water and stays for long time. Now ikkada point endi ante, sir, why are we using this retardant to stop wildfires, and what are these retardants? Question might be there that this chemical is in the news or this is in the news. Okay, what is it being referred to, they might ask. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, సార్ వైల్డ్ ఫైర్స్ అయినప్పుడు వాటర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా, అదే ఇప్పుడు మనం పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫైర్ లేకపోతే ఇట్లా డీజిల్ పెట్రోల్ బంక్ లో కూడా వి యూజ్ దిస్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. వై ఆర్ వి యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఈజ్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, సి when we are talking about this retardants, what happened is, whenever a fire happens means heating will happen. So heating ante the pyrolysis. So when this pyrolysis happens means nothing but when fire has been lit and it is increasing, it is how it will increase. అంటే వైల్డ్ ఫైర్స్ అనేది ఒక్క దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ ట్రావెల్ కిలోమీటర్స్. అది అలా ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ లిట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, from the fire you see gases are being emitted and these gases are acting as a fuel to this fire. Chudandi, so in a pyrolysis process, in this heating process, whatever gases are being emerging, these are acting as a fuel. These are complementing this fuel. Ade kaakunda, so during fire materials break down due to the heat, known as pyrolysis. అంటే అర్థమైంది కదా, pyrolysis అంటే during heating the breaking of materials is known as pyrolysis. Now when this pyrolysis happens, they emit gases, many of which are flammable. అర్థమైందా, those gases are also flammable. Now tiny reactive particles called radicals, what is that? Tiny reactive particles called radicals are responsible for sustaining the fire. సో ఇక్కడ పైరాలిసిస్ జరిగినాక టూ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి, పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. వెన్ హీటింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వెన్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కంపోజిషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, gases are been emitting. These gases are also flammable. That is the reason why fires are increasing.
Next, another thing is there are radicals which are being emitted, and these radicals are responsible for sustaining the fire. అంటే ఫైర్ ఆగిపోకపోవడానికి రీజన్ ఏంది? రాడికల్స్. ఫైర్ కంటిన్యూ అవడానికి రీజన్ ఏంది? గ్యాసెస్. సో దిస్ రిటార్డెంట్స్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ టూ ఇష్యూస్. దే విల్ ఫోకస్, దే విల్ యాక్ట్, దే విల్ మేక్ దిస్ flammable gases stop also, and they will also counter these radicals. Chudandi, retardants cause the gases to react with these radicals neutralizing them. You understand my point? The retardants. Now what is that retardant? We are talking about force check. This retardant will react with these radicals and they will neutralize them. Neutralize them annappudu fire which was sustaining and a fire which was burning, continuously burning, because of these radicals will come down. You understand my point? Neutralize it. They stop the radical chain reaction. They will stop the radical chain reaction and they will inhibiting their combustion and forcing the fire to either burn more slowly or not at all. You understand my point? So this is the story with respect to fire retardant. So commonly used retardant is fast check. So mari sir ee fast check manam eppudu white chustam kada sir, మరి ఎందుకు పింక్ కలర్? ఎందుకు దే హ్యావ్ యాడెడ్ దిస్ పింక్ కలర్? ఎందుకంటే వైల్డ్ ఫైర్స్ అయినాక యూ సీ యూ విల్ డూ what you say, you will go into that and you will see also what you see, any animals are been threatened or any humans are been threatened. Now because of this pink color what happens is it will give clear indication that this was the place where fire was lit. Now people will be very careful. లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే you don't know what is that, how much ashes are there, how much it is burning. సో ఆ పింక్ కలర్ వల్ల ఇటు చూడండి, ఇలా పింక్ కలర్ వల్ల ఎక్స్కవేషన్ కానీ ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీ టీమ్ వచ్చినాక దే విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. మరి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే సార్ వై వాటర్ ఈస్ నాట్ బీన్ యూజ్? వాటర్ కెన్ బి యూజ్ అన్లైక్ వాటర్ విచ్ ఎవాపరేట్స్ క్విక్లీ. అంటే వాటర్ విల్ ఎవాపరేట్ క్విక్లీ కదా, బట్ ది కెమికల్స్, ద ఫోర్స్ కెమికల్స్ components of pink fire retardant remain effective for days or weeks, providing extended protection. Means nothing but these chemicals will stay for long time and will protect for longer duration. So this is the story with respect to fire retardants. Problem with fire retardants is these fire retardants will lead to water pollution. Definitely these are chemicals. You understand my point? You are not using organic material, you are using chemicals. Okay, so toxic metal contamination will also happen. Ecosystem will also be disturbed. You understood? So air pollution will happen, environmental pollution will happen. Milkweed fiber. Okay, so that is a story with respect to fire retardant. So ikkada gurtu pettukovalsindi endi ante common fire retardant is force check, which is used in Los Angeles, which includes fertilizers such as ammonium polyphosphate, diammonium phosphate and diammonium sulfate. What are these? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఫాస్ట్ చెక్ లో what are the three things they are using? Include fertilizers such as ammonium polyphosphate, next diammonium phosphate and diammonium sulfate, monoammonium phosphate. Okay, diammonium sulfate as well as monoammonium phosphate as a fire retardant. Okay, atta, pulgite, clay and gour gum as thickeners. Gour gum unta chudandi and atta pulgite clay is used as thickeners. Okay, next other fire retardants are fire sorb, contain polymer additives that contain many times their weight in water. Okay, so these are the fire retardants which are in the news. Next, milkweed fiber. Milkweed fiber ఏంది అంటే పాతకాలంలో మెత్తలలో పిల్లలలో యూజ్ చేస్తారు చూడండి. దిస్ ఈజ్ మిల్క్వీడ్ ఫైబర్. నౌ దిస్ మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ has extensive uses and it is also used for sustainable purposes also. So two things, milkweed fiber ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ సస్టైనబుల్ థింగ్. ఎందుకంటే మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ రిపెల్ వాటర్ అండ్ ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ఆయిల్. సి వెనెవర్ ఇది ఏంటి అంటే దూది లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. ఈ దూది ఎలా అంటే ఇట్ విల్ రిపెల్, ఇట్ విల్ నాట్ అబ్జర్వ్ వాటర్, ఇట్ విల్ రిపెల్ వాటర్ అండ్ ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ఆయిల్. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా ఆయిల్ స్పిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నౌ డోంట్ యూ థింక్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్?
సో ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్పస్ ఆల్సో, అండ్ దిస్ ఫైబర్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ డ్యూరబుల్. అందుకని దిస్ ఫైబర్ నవడేస్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ వాట్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై రీసెంట్లీ ద టెక్స్టైల్ మినిస్టర్, milkweed fiber is the buzzword coming to sustainability, and textile ministry is using its sustainability and exploring it. Okay, so milkweed fiber, also known as vegetable silk, or single cell fiber grown on the seeds of Asclepia syriaca plants. Asclepia syriaca plants. Okay, they can grow in various regions around the globe without requiring substantial irrigation like cotton. Cotton needs more irrigation. Now ఒకసారి మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ ని తెలుగులో ఏమంటారో చూడండి సార్, మీకు ఇంకా గుర్తుంటుంది. లెంత్ varies from 9.5 to 443 mm depicting on the growth location. ఓకే, హిస్టారికలీ ఇక్కడ చూడండి, హిస్టారికలీ milkweed was played an important role for humans as well. ఎలా పిల్లోస్ కానీ మ్యాట్రెసెస్ లో కానీ. డ్యూరింగ్ వరల్డ్ వార్ II ఆల్సో ద ప్లాంట్ గెయిన్ నేషనల్ ఫేమ్ వెన్ వార్ విత్ జపాన్ కట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ద సాఫ్ట్ కాటన్ ఫైబర్స్ ఆఫ్ ద సీడ్స్ ఆఫ్ కపోక్ ట్రీ. సో జపాన్ హ్యాస్ దిస్ ఏంటి సార్, ఎరుకుతాడు. ఓకే, ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో దట్. ఎనీవేస్ మీకు ఇప్పుడు మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ అర్థమైందా? మిల్క్వీడ్ ఫైబర్, అండ్ this fiber has hydrophonic and oligophobic properties. అంటే ఏంది? it will repel water and it will absorb oil. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. this principle is very much important. this is in the news because of this principle, and recently Ministry of Textile Ministry has mentioned about this. Now this is found in India. it is found as well as a wild plant in Rajasthan, Karnataka and తమిళనాడు. ఎక్కడెక్కడ ఉంది మిల్క్వీడ్ ఫైబర్? రాజస్థాన్, తమిళనాడు అండ్ ఫైబర్. అండ్ దిస్ ఈస్ నోన్ ఫర్ హైడ్రోఫోబిక్ అండ్ ఓలియోఫోబిక్ ప్రాపర్టీస్. నౌ అప్లికేషన్, ఈ మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ ఎక్కడ ఫస్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్ చూడండి, హైడ్రోఫోబిసిటీ అండ్ ఓలియోఫోబిసిటీ. మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ హ్యాస్ న్యాచురలీ హైడ్రోఫోబిక్, మీన్స్ వాటర్ రిపెలెంట్, అండ్ ఓలియోఫోబిక్, ఆయిల్ రిపెలెంట్. ఆయిల్ రిపెల్ చేస్తుంది, బట్ బోత్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ ఆర్ రిపెలెంట్, బట్ ఆయిల్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? అండ్ ఓకే, సో milkweed fibers hollow structure contributes to its high thermal insulation properties with thermal value nearing double that of polyester non-woven fabric. అంటే చలికాలంలో యూ కెన్ యూజ్ దిస్. సో ఇన్సులేషన్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? హై థర్మల్ ఇన్సులేషన్ ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్, లైట్ వెయిట్ అండ్ బయంట్. మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ ఈజ్ ఎక్సెప్షనల్. ఇది ఇంకోటి ఏంది అంటే వాటర్ ని రిపెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, మీరు ఇప్పుడు అదే సార్ స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు మనము ఊర్లలో దాన్ని ఏమంటారు, ట్యూబ్లెస్ అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో, అక్కడ మనము పల్లెటూర్లలో థర్మకోల్ కాదు సార్, ఊర్లలో అవి కట్టుకొని టైర్ ట్యూబ్ కాదు, గడ్డి కాదు, దాన్ని ఏమంటారు, ఊడలు అంటారో లేకపోతే ఏదో అనుకొని దిగుతారు. అంటే కట్టెలు ఉంటాయి సార్, లైట్ వెయిట్ దొండలు ఏమో అంటారు, ఒక్కొక్క రీజన్ లో ఒక్కొక్కటి అంటారు. అవి కట్టుకొని దిగిన అనుకోని మునిగారు. అంటే దాని నెక్స్ట్ అడ్వాన్సెస్ ఈ టైర్ అదేంది, సో ట్యూబ్స్ యూజ్ చేయడము మునగకుండా. ఓకే, సో లైట్ వెయిట్ అండ్ బయంట్. మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ ఈస్ ఎక్సెప్షనల్లీ లైట్ వెయిట్, making it as a good choice for application where weight is a concern. And blendability, milkweed fiber can be blended with other materials like polyester తో యూజ్ చేయొచ్చు, wool తో యూజ్ చేయొచ్చు, viscose తో యూజ్ చేయొచ్చు, or cotton. ఓకే, సో అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ, ఇన్సులేషన్. మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్సులేటింగ్ ఫిల్లింగ్ మెటీరియల్ డ్యూ టు ఇస్ హై థర్మల్ వాల్యూ అండ్ లైట్ వెయిట్ నేచర్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో అంటే ఏంది, స్వెట్ షర్ట్స్ అట్లాంటివి ఉంటాయి చూడండి, దాంట్లో వాటర్ సేఫ్టీ. It is incorporated into life jackets and belts because of its buoyant and water repellent property. Oil spill cleaner. Its ability to absorb oil, చూడండి, while repelling water makes it as an useful for oil spills. అర్థమైన మిల్క్వీడ్ ఫైబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. It can be blended with, it also can be blended with other
polyester are used in production of paper making also, and it is used as an sustainable to traditional paper source. సో సస్టైనబిలిటీ డైమెన్షన్ ఉంది కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్. సస్టైనబిలిటీ ఉంది, వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, రెండు ఉన్నాయి. గగన్యాన్ మిషన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ గగన్యాన్ మిషన్? చెప్పండి సార్. సెండింగ్ మ్యాన్ టు manned mission to low earth orbit. Okay, so it is India's first human flight mission to launch a habitable human space flight capable by launching crew of entamandi 3 members to an orbit of 400 km for 3 days. 3 రోజులు ఉండొస్తారు వాళ్ళు. సో పాయింట్ ఏంది అంటే, ఛాలెంజ్ ఏంది అంటే, వాళ్ళు అక్కడ ఉండడానికి హ్యూమన్ లైక్ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. సో హ్యూమన్ లైక్ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ క్రూ మోడల్. హ్యూమన్ లైక్ కండిషన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ప్లస్ వాళ్ళకు ఉండడానికి సర్వీసెస్ కూడా కావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సర్వీస్ మోడల్. క్రూ మోడల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ దిస్ క్రూ మోడల్, యూ హ్యావ్ దిస్ సర్వీస్ మోడల్. నౌ దిస్ ఈస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ launch vehicle and then we are sending it to orbit. You understand my point? So what is that launch vehicle we are using? GSLV Mark 3. GSLV Mark 3 has also cryogenic upper stage engine. Okay, so ఎక్కడ పంపిస్తున్నాం? లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ కి పంపిస్తున్నాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ ఇట్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ గగన్యాన్ మిషన్ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్, ఓకే, దెన్ ఇండియా విల్ బి ద 4th country to do that mission, manned mission. Before that, who else have done that? Russia, USA and China. Okay, so crew model ఏంది, సర్వీస్ మోడల్ ఏంది మీకు తెలుసు కదా. సో ఎందుకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఏంది అంటే, స్పేస్ డెబ్రిస్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ మన ఆర్బిటాల్ ని టచ్ అయింది అనుకోండి, పేలిపోతుందా లేదా. సో అట్లా డెబ్రిస్ అంటే చిన్నగా ఉండవు కదా, సో పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఛాలెంజెస్. సో నెక్స్ట్ వీనస్ ఆర్బిటర్ మిషన్, దీన్ని ఏమంటాం? Shukrayan 1. Shukrayan 1. It is India's first planned exploration of Venus. Venus పంపిస్తున్నాం. ఓకే, టు గ్యాదర్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ప్లానెట్స్ వెదర్. ఎందుకు? ప్లానెట్ వెదర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. పొటెన్షియల్ జియోలాజికల్ యాక్టివిటీస్, అక్కడ జియోలాజికల్ యాక్టివిటీస్ ఏం జరుగుతున్నాయో ఐడియా ఉండాలి. అట్మాస్ఫిరిక్ ఎలిమెంట్స్, మెయిన్ గా ఏంటి అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో మెయిన్ గా మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో వాట్ ఈస్ దట్ అట్మాస్ఫిరిక్ గ్యాస్ విచ్ we always look for? ఆక్సిజన్ కాదు, అదే అన్నా అనుకున్నా. ఓకే, వాటర్, ఇంకా గ్యాస్. మోర్ దెన్ ఆక్సిజన్ we look for other gas. O2 కాంపౌండ్ కాదు, మీథేన్. మీథేన్ ఎందుకు సార్? ఎనీ వాట్ యు సే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది, ఎనీ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ద బై ప్రోడక్ట్ ఈజ్ మీథేన్. సో పాయింట్ ఏంది అంటే, మీథేన్ ఉంది అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ జరిగింది అక్కడ అనే సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో అందుకని చూడండి, మీథేన్ సెన్సర్స్ ఎప్పుడు పంపిస్తారు. మీరు చూడండి, చంద్రయాన్ 3 కానీ చంద్రయాన్ 4 లో కానీ మీథేన్ సెన్సర్స్ అని ఉంటాయి. సో మీథేన్ ఎందుకు ఎంఫసైజ్ చేస్తాం అర్థమైందా? దట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తాం? ఇది 2028 లో లాంచ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ప్రీవియస్ మిషన్ సెంట్ టు మార్స్ బై వీనస్ ఆర్, అంటే సెంట్ బై అదర్ కంపెనీస్ టు వీనస్ ఆర్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ యుఎస్ఏ, రష్యా, జపాన్, యూరోప్. సో ఇండియా సక్సెస్ఫుల్ చేస్తే అదేంది ఒకసారి చూడండి. నేను పేరిచ్చాను. యుఎస్ఏ పంపించిన వీనస్ మీదకి పంపించింది ఏంది? వెనీరా ప్రోగ్రామ్. ఇలా అడుగుతారు సార్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ వెనీరా ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఆర్బిటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, వాట్ ఈస్ దట్? పయోనీర్ వీనస్ మిషన్. పేర్లు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఇయర్ అనేది అంత అవసరం లేదు. జపాన్ పంపించింది ఏంది అంటే అకట్సుకి. ఓకే, అట్లా పోయి చూసొస్తా అన్నారు. ఓకే, అకట్సుకి. ఓకే, అట్లా పోయి చూసి వస్తా అన్నారు.
So Akatsuki mission to Venus. And European Union Space Agency collaborated with Japan on Venus Express mission. Villadindi Venus Express mission. Okay, so these are the missions. What? So please look, ఎందుకు మనం వీనస్ ని మీదికి పంపిస్తున్నాం వై అనేది చూడండి. సో నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ GSAT 20. సో GSAT 20 is a communication satellite of launched by India using NSIL. What is that? New Space India Limited. What is that? G20 is a communication satellite of New Space India Limited. Okay, so second demand driven satellite of NSIL. Anunchani dini it is also called as an GSAT N2. GSAT 20 అని అంటారు, GSAT N2. లాంచ్ వెహికల్ ఏది? ఓకే, లాంచ్డ్ బై SpaceX. SpaceX ఎవరిది? ఓకే, ట్రంప్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ది. ఓకే, సో మస్క్ అన్న గుండు. SpaceX Falcon 9. Now it operates, ఇది important, it operates in Ka band and has high, Ka band is very much important and has high thorough output of 48 Gbps. ఏంటిది? SpaceX is launching this GSLV 20, and why it is important is it has Ka band. Spatially it is used in communication satellites, sir, and this Ka band has more, what you say, advanced features. Okay, so Anunchani it operates in Ka band, so that is the reason why GSAT 20 is very much important. And what you see, the mission life is 14 years. It equipped with multiple beams and is designed to support large subscriber base with small user terminals, and it features 32 spot beams for nationwide coverage and a communication promote cheyadaniki. Okay, and idi I think it is been launched into geosynchronous orbit. Okay, geosynchronous orbit lo launch chestunnattunnaru. Okay, so is Falcon 9 is a reusable 2-stage rocket. గుర్తు పెట్టుకోండి, మన దగ్గర 3-stage రాకెట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ 2-stage రాకెట్. ఓకే, Falcon 9 is a reusable 2-stage rocket. ఇట్లాంటి 2 stages 3 stages చాలా ఇంపార్టెంట్, అడుగుతారు. ఓకే, reusable, yes, Falcon 9 is reusable and built by SpaceX. It is capable of transporting both the people and payload safely and reliably into Earth's orbit and beyond. Okay, and Falcon 9 is the world's first orbital class reusable rocket. Okay, what is the significance? The satellite will enhance communication services across India, providing internet connectivity to remote areas and enabling in-flight services also. Okay, so this is the story with respect to in-flight internet services within the flight also internet services. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అరే. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే మనము పైనకి వెళ్ళినప్పుడు, ప్లేన్లో వెళ్ళినప్పుడు సిగ్నల్స్ రావని కాదు, సిగ్నల్స్ వస్తాయి, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ దట్ కమ్యూనికేషన్ టు బి డిస్టర్బ్, అందువల్ల మనం ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్లో పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అరే. ఓకే, ఇండియా సెలబ్రేట్స్ జాయినింగ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అబ్జర్వేటరీ యాజ్ మెంబర్ కంట్రీ టు సెటప్ రీజనల్ డేటా సెంటర్. నౌ what is this square kilometer array is? Majorly this square kilometer array is used to collect radio waves. Student, square kilometer array aim to collect radio waves across a vast area efficiently, creating a single giant radio telescope. Em chestunam ante different small ee arrays betti we are creating a big telescope, radio telescope. Why? Because we want to collect radio waves. The Square Kilometer Array project is an international effort to build world's largest radio telescope. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అరే ఈస్ what through this what we are trying to do is we are trying to radio first in the what you say on the surface of the earth we are creating a large radio telescope. Through this radio telescope we are observing radio waves. Build the world largest telescope with eventually over a square kilometer of collecting area. Okay, which are all the 14 countries which are part of this square kilometer array?
ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఆస్ట్రేలియా, కెనడా. ఒకసారి కంట్రీస్ చూడండి, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, చైనా, జర్మనీ, ఇండియా, ఇటలీ, న్యూజిలాండ్, స్పెయిన్, సౌత్ ఆఫ్రికా, స్వీడన్, స్విట్జర్లాండ్, Netherlands and United Kingdom. India joined Square Kilometer Alliance in 2012 as an associate member and has actively participated in pre-condition. Associate member ga naindi, now we became member. You understand my point? Okay. So two sides, Square Kilometer Array low frequency is located in Australia, Square Kilometer Array mid frequency is located in South Africa. Ekkadundi low frequency, ekkadundi Square Kilometer Array, it is in Australia. Mid frequency is in South Africa. You understand my point? So Square Kilometer Array, what we are trying to do, we are creating this, see, ilanti vetti, we are creating a radio telescope, and through this radio telescope we are collecting radio waves. Okay. THAAD missile. Okay. US anti-missile THAAD system in Israel used to intercept projectile from Yemen. THAAD missile, did we see? Problem is USA wanted to provide us THAAD missile. THAAD missile ante endi? Thermal high altitude defense missile. Means nothing but it is a defense missile. It is not an attack weapon. It is a defense missile. And the simple point is, if India is been attacked by Pakistan, so we want to incoming missiles ni intercept chesede THAAD డిఫెన్స్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ మిజైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. ఒక మిజైల్ ని కౌంటర్ ఇంటర్సెప్ట్ చేసే డిఫెన్స్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ థాడ్. సో ఇండియా దగ్గర ఇప్పుడు థాడ్ మిజైల్స్ ఉన్నాయా? ఇండియా వాంటెడ్ టు పర్చేస్ థాడ్ మిజైల్స్, బట్ ట్రంప్ తాత ఏం చెప్పిండు అంటే ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పిండు. సో మన బాబాయ్ ఉన్నాడు కదా రష్యా, సో రష్యా ఏం చెప్పింది అంటే, మీరు మన దగ్గరకు పోకండి, వాడు దొంగ, అర్థమైందా, ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటాడు, నేను మీకు తక్కువ డబ్బులకు ఇస్తాను అని S-400 ఇచ్చారు. సో వీ పర్చేస్డ్ S-400. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫెన్స్ మిజైల్. నవ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో థర్డ్ మిజైల్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ దట్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంది అంటే, థర్డ్ మిజైల్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంది అంటే, హిట్ టు కిల్ అనే అప్రోచ్ ఏంది అంటే, ఈ థర్డ్ మిజైల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇంటర్సెప్ట్ అవుతున్న మిజైల్ ని పేల్చదు, స్టాప్ చేసేసరికి ఇట్ విల్ burst itself. That is how interception will happen. ఒకసారి చూడండి స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. ఇగో బొమ్మిచ్చిన కూడా మంచిగా చదువుకోవచ్చాను. ఓకే, సో థర్డ్ మిజైల్, స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్. ఎస్టర్డే ఆల్సో వి డిస్కస్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. సో స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్. ఎందుకు నేను చెప్తాను చూడండి తొందరగా. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ వాట్ యు సే ఈజీ టు సెటప్. మొబైల్ సెటప్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై. న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ జనరేట్ చేయడానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లైక్ ఈజీగా సెటప్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజీ సెటప్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మోర్ రిజిలియంట్ టు డిజాస్టర్స్. న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్ ఉంటాయి చూడండి, మోర్ రిజిలియంట్ అండ్ మోర్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. స్మాల్, ఫిజికల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్ కన్నా చాలా తక్కువ. మేకింగ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ సిస్టమ్ అండ్ కాంపోనెంట్ టు బి ఫ్యాక్టరీ అసెంబుల్డ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ యాజ్ అ యూనిట్ టు ఎ లొకేషన్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్. ఈజీ మొబిలిటీ ఉంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంది అంటే, దట్ హ్యావ్ పవర్ కెపాసిటీ. ఎంత కెపాసిటీ? ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్, ఈ ఫిగర్ ఇంపార్టెంట్. ఎంత? 300 మెగావాట్. జనరల్ గా పెద్ద ఎంత ఉంటాయి? 700 మెగావాట్ అట్లుంటాయి. ఓకే, సో ఇది చూడండి, లార్జ్ కన్వెన్షనల్ రియాక్టర్ 700 మెగావాట్, స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్ 300, మైక్రో రియాక్టర్ 10. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దట్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే, ఎన్హాన్స్ సేఫ్టీ చెప్పినా కదా. సో SMRs ఇన్కార్పొరేట్ అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్స్, రెడ్యూస్డ్ క్యాపిటల్ కాస్ట్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ కాస్ట్ తక్కువ, సైట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్, కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గుతుంది. ఓకే, యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. Environmental footprint means nothing but environmental pollutions will be reduced. Generally nuclear energy is very clean, and we are focusing on nuclear energy, scalability and flexibility. So it chudandi, Nobel Prize. Okay, Nobel Prize is an international award established by Nobel Tata. Aina memory meeda we are giving Nobel Prize. It recognizes outstanding achievements in various fields including physics, chemistry, physiology, physics, medicine, literature and peace. తర్వాత ఏమైంది అంటే,
ఎకనామిక్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఫస్ట్లో ఇవైట్కే ఇచ్చారు, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మెడిసిన్, లిటరేచర్ అండ్ పీస్కి ఇచ్చారు. దాని తర్వాత 6th ఎకనామిక్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. సో ఏమేమి వస్తాయి? గోల్డ్ మెడల్ వస్తుంది, ఓకే, మెడల్ వేసుకోవడానికి, డిప్లొమా వస్తుంది, డిగ్రీ వస్తుంది, డబ్బులు కూడా వస్తాయి. ఓకే, సో అది నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్. సో నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ ఎవరికి వచ్చింది? విక్టర్ ఆంబ్రోస్ అండ్ గ్యారీ రూవ్కున్. ఇద్దరు ఎక్కడి నుంచి? యుఎస్ఏ నుంచి. ఏం చేసిండ్రు? డిస్కవరీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ జీన్ రెగ్యులేషన్. అది చదివితే ఏమన్నా అర్థమైందా? ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, అది చదివండి. మెడిసిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? ఓకే, విల్ డిస్కస్ దట్. ఫస్ట్ అయితే అన్ని ఒకసారి చూడండి. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దిస్ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ, హౌ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ కంట్రోల్స్ దిస్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, కెమిస్ట్రీ ఎవరు? డేవిడ్ బేకర్ అండ్ అదర్ హాఫ్ జాయింట్లీ టు డెమి ఆ పేర్లు చదవండి అందులో. హసబిస్ బిస. హలో, ఓకే. సో నౌ, సో కెమిస్ట్రీ ఎవరు? డేవిడ్ బేకర్ అండ్ డెమిస్ హసబిస్ అండ్ జాన్ హెమ్ జంపర్. ఓకే, సో what they have done is computational protein design and protein structure prediction. So protein structure design and protein structure prediction అదేందో కూడా చూద్దాం, నో నీడ్ టు వరీ. నెక్స్ట్ జాన్ జే హాప్ఫీల్డ్ అండ్ జాఫ్రీ ఈ హింటన్. Foundational discoveries and invention that enable machine learning with artificial neural networks. See, brain లో న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఆ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ని రిజంబుల్ చేస్తారు. సో అందువల్ల వాళ్ళకు ఫిజిక్స్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఏం చేస్తాయో తెలవాలి, తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్స్ ఏంటియో చూద్దాం. నెక్స్ట్ లిటరేచర్ ఎవరు అంటే హన్ కాంగ్. హర్ ఇంటెన్స్ పోయట్రీ. అక్క ఏం చేసింది? ఆమె పోయట్రీ యూజ్ చేసుకొని హిస్టారికల్ ట్రామాస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది. ఓకే, అక్క పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, హన్ కాంగ్. పీస్ ఎవరికి వచ్చింది అంటే నియాన్ హిడెన్కో. ఇదేంది అంటే హిరోషిమా నాగసాకి బాంబ్ చేశారు చూడండి, వాళ్ళు న్యూక్లియర్ సర్వైవర్స్ ఉంటారు చూడండి, దే కేమ్ టుగెదర్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ supporting free of nuclear weapons. So that is the reason why they got peace prize. Next, economics ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఆల్రెడీ డిడ్ ఐ డిస్కస్ అబౌట్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వల్ల రిచ్ కొంచెం పెరుగుతున్నా కానీ బట్ ద డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంది అని, డిస్పారిటీ ఎందుకు ఉంది అని వి డిస్కస్డ్. ఓకే, నౌ హెచ్ఎంపివి వైరస్. ఓకే, హ్యూమన్ మెటా న్యూమో వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. సో హ్యూమన్ మెటా నెమో వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. వాట్ ఈస్ ఇట్? హ్యూమన్ మెటా న్యూమో వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. ఫస్ట్ ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు? 2001. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వైరస్ దట్ కాసెస్ ద కామన్ కోల్డ్. జలుబు ఎక్కువ వస్తుంది. హ్యూమన్ హెచ్ఎంపివి బిలాంగ్స్ టు Pneumoviridae family, sharing similarities with respiratory syncytial viruses. What is that? ఏ ఫ్యామిలీకి బిలాంగ్ చేస్తుంది ఇది? న్యూమోవిరిడే ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్, ఎట్లా? రెస్పిరేటరీ, నేను దగ్గినా తుమ్మినా వస్తుంది. డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కంటామినేటెడ్ సర్ఫేసెస్. అర్థమైంది కదా? ఓకే, సో ఇట్లా ఈ కాంటాక్ట్స్ వల్ల వస్తాయి. నెక్స్ట్, కాజెస్ ఏంటి? సీజనల్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ మోర్ కామన్ డ్యూరింగ్ వింటర్ అండ్ ఎర్లీ స్ప్రింగ్. వర్షాల, ఓకే, సో ఎర్లీ స్ప్రింగ్ సీజన్ కన్నా ముందు. ఓకే, అండ్ కామన్ డ్యూరింగ్ వింటర్ ఆల్సో. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇండోర్ స్పేసెస్ విత్ పూర్ వెంటిలేషన్ ఉంది చూడండి అప్పుడు, లేకపోతే కో సర్క్యులేషన్ ప్యాథోజన్స్. ఇవి ఏమవుతాయి అంటే, ఇది ఎప్పుడు ఇంటెన్సిఫై అవుతుంది అంటే వెన్ అదర్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ తో కాంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది. ద సైమల్టేనియస్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఎంపివి విత్ అదర్ రెస్పిరేటరీ వైరస్ సచ్ as ఇన్ఫ్లుయెన్జా అండ్ COVID-19 may complicate diagnosis and treatment. Okay,
once it gets mixed, then it will be very difficult to diagnose and provide treatment. So these are all the issues which you have to discuss. So treatment endi ante no specific antiviral exists. Treatment is focused on symptom management and supportive care. Symptoms ఏమున్నాయి, దానికి సిమ్టమ్ స్పెసిఫిక్ ఏమి ఇవ్వాలి అని. ట్రకోమా, ఓకే, కళ్ళు ఎర్ర అయితే చూడండి దాన్ని. సో ఇండియా ఎరాడికేటెడ్ ట్రకోమా, అందుకే న్యూస్లో ఉంది. WHO declares that India has eliminated trachoma as public health problem. You understand my point? Trachoma as public health problem. So trachoma అంటే ఏంది, ఐ ఇన్ఫెక్షన్, ఎర్రగా అయింది కన్ను. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వరల్డ్స్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షియస్ బ్లైండ్నెస్. యాక్చువల్లీ ఏమందంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది, దాని తర్వాత బ్లైండ్నెస్ రిజల్ట్ అవుతుంది. So that is the reason why we have made sure that trachoma be eliminated. You know, 5% of blindness was because in India was because of trachoma. So this has been caused by trachoma is one of a group of condition is known as neglected tropical diseases. అందుంచని చూడండి, ఇన్ఫెక్షన్, ఐ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైంది అనుకోండి అంటారు చూడండి, ఐ డ్రాప్స్ వేసుకున్న తగ్గకపోతే ఫస్ట్ పోయి డాక్టర్ చూపించుకోమని. ఎందుకంటే వి సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఈ ట్రాపికల్స్. సార్ ట్రాపికల్ కంట్రీస్లో ఏంటి అంటే లైవ్లీవుడ్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ప్రాస్పరస్. టెంపరేట్ రీజన్లో యూ సీ వాట్ యూ సే ఫెర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఉండడం వల్ల, కండ్యూసివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల యూ సీ దే ఆర్ రిచ్ కంట్రీస్. ట్రాపికల్ కంట్రీస్ ఆర్ పూర్ కంట్రీస్. సో హెల్త్ మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేయరు. అందువల్ల ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఏంటి అంటే నెగ్లెక్ట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నెగ్లెక్టెడ్ ట్రాపికల్ డిసీజ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియం కాల్డ్ Chlamydia trachomatis. What is that? Chlamydia trachomatis. It predominantly affects the conjunctiva and infection results in inflammation, roughening, scarring of the inner surface of the eyelids along with erosion of corneal surface. ఇంకేముంది, గుడ్డోడు కాకపోతే ఇంకేమవుతాడు ఎన్ని అయినాక? ఓకే, ఇన్ని లేయర్స్ అయినాక ఇంకేముంది? సో త్రూ వేరియస్ మీన్స్ ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్, హై హ్యాండ్ కాంటాక్ట్ విత్ కంటామినేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ వ్యాక్సిన్ లేదు దీనికి, అందుకని ఇట్ వాస్ లీడింగ్ టు బ్లైండ్నెస్. సో ప్రివెన్షన్ ఏం చేయాలి? ఫేస్ వాషింగ్ అండ్ హ్యాండ్ వాషింగ్ చేయాలి, ఫ్లై కంట్రోల్ చేయాలి. బికాస్ ఫ్లైస్ ఆర్ ఆల్సో, ఇక్కడ చూడండి, ఐ సీకింగ్ ఫ్లైస్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే, ఇంప్రూవ్డ్ యాక్సెస్ టు వాటర్ లేకపోతే దిస్ విల్ ఇంటెన్సిఫై. ఓకే, ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అర్థమైంది కదా మీకు? వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజెస్ హ్యాస్ బీన్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యాడ్ టు దట్ లిస్ట్ ట్రకోమా. ఓకే, సో రాసుకోండి, క్వశ్చన్ రాసుకోండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, రైట్ డౌన్, which of the diseases are been eliminated from India? టీవీ ఎలిమినేట్ అయిందా? అదే అందుకని చూడండి, నెట్లో చూడండి, ఇంపార్టెంట్ డిసీజెస్ ఉంటే రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రకోమా ఫ్యామిలీ ఏది? క్లమిడియా ట్రకోమాటిస్. మరి ఇది హెచ్ఎంపివి Pneumoviridie family. నెక్స్ట్ ఎంపాక్స్, మంకీ పాక్స్. ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మంకీ పాక్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ జూనోటిక్ వైరస్. జూనోటిక్ వైరస్ అంటే ఏంది? యానిమల్స్. ఓకే, నిపా ఈజ్ ఆల్సో జూనోటిక్, కోవిడ్ ఈజ్ ఆల్సో జూనోటిక్, ఎబోలా జూనోటిక్, అలా. సో మంకీ పాక్స్ caused by monkeypox virus animals నుంచి హ్యూమన్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ట్రీట్మెంట్ ఏందో చూడండి. there is no specific treatment for monkeypox virus infection. Treatment for most people with mpox is to relieve symptoms. So outbreak, the first human mpox is కాంగోలో ఉంది. తర్వాత ఇవన్నీ చూడండి. ఫస్ట్ కేస్ వాజ్ ఏ 9-month-old బేబీ ఇన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో. పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎంపాక్స్ కి వ్యాక్సిన్ ఉందా లేదా? ఉంది. వాళ్ళ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ఎంపాక్స్ ఎగ్జిస్ట్. పాయింట్ ఏంటంటే అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంది. అర్థమైందా?
అంటే ఎంపాక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ అట్లా, లేకపోతే ఇట్స్ అవైలబిలిటీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆర్ లిమిటెడ్. అంటే ఎఫెక్టివ్నెస్, అవైలబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అఫోర్డబుల్, అవైలబుల్, మెనీ ఫార్మసీస్ ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్, మోర్ వయల్స్ ఆర్ నాట్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్, అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ కూడా లేదు, అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు, వేరే వ్యాక్సిన్స్ అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు. ఓకే, సో జీనోమిక్ ఫీచర్స్, ఈ ఎంపాక్స్ లో 2 జీనోమిక్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే క్లేడ్స్ అండ్ లీనియేజెస్. సో ఎంపాక్స్ జీనోమ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ క్లేడ్స్ 1 అండ్ క్లేడ్ 2 విత్ ఎవిడెన్స్ సజెస్ట్ దట్ క్లేడ్ 1 హ్యాస్ హయ్యర్ మొరాలిటీ. ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇది ఎక్కడో న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది సార్, చూశాను. సో ఈ లీనియేజెస్ క్లేడ్ 1, క్లేడ్ 2 లీనియేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే జీనోమిక్ ఫీచర్స్, ఎంపాక్స్ వైరస్ లో ఆ వైరస్ జీన్స్ లో దేర్ ఆర్ 2 features of genes, 2 gene representations. One is clades and lineages. దీంట్లో ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది అంటే clade 1, ఎందుకంటే clade 1 has higher mortality. ఓకే, నెక్స్ట్ వోల్బాచియా బ్యాక్టీరియా. తెలుసా వోల్బాచియా బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంది? మస్కిటోస్ ని స్టెరైల్ చేయాలి, ఫర్దర్ ఫర్టిలిటీ కాకుండా చేయడానికి వోల్బాచియా బ్యాక్టీరియా. వెరీ గుడ్. సో పాయింట్ ఏంది అంటే వోల్బాచియా ఎడిస్ ఎజిప్టి మస్కిటో ఉంది చూడండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వోల్బాచియా అనే బ్యాక్టీరియా ప్రతి ఇన్సెక్ట్స్ లో ఉంటాయి, బట్ నాట్ ఇన్, చాలా ఇన్సెక్ట్స్ లో ఉంటాయి బట్ నాట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇన్సెక్ట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, Wolbachia are extremely common bacteria that occur naturally in 50% of insect species, including some mosquito, fruit flies, moths, dragonflies, and butterflies. Wolbachia bacteria lives inside insect cells and is passed from one generation to next through an insect eggs. So offspring is shift అవుతాయి. ఈ Aedes aegypti mosquito doesn't normally carry Wolbachia bacteria. ఈ వోల్బాచిరియా బ్యాక్టీరియా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వోల్బాచిరియా బ్యాక్టీరియా క్యారింగ్ ఎడిస్ ఎజిప్టి మస్కిటో, జనరల్ గా ఎడిస్ ఎజిప్టి మస్కిటోకి వోల్బాచిరియా ఉండదు. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీఆర్ వాట్ యు సే ఇంపార్టింగ్ వోల్బాచిరియా బ్యాక్టీరియా, ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ ఈస్ డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ని బైట్ చేసింది అనుకోండి, డెంగ్యూ క్యారీ మస్కిటో ఇంజెస్ట్ బ్లడ్ విత్ డెంగ్యూ వైరస్. వోల్బాచియా బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే బ్లాక్స్ ద డెంగ్యూ వైరస్. సో ఈ ఇప్పుడు డెంగ్యూ ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఉంది చూడండి, వాడిని దోమ కొడితే అదే దోమ పోయి ఇంకొకరిని కొడితే అప్పుడు డెంగ్యూ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కానీ ఏమవుతుంది అంటే చాలా ఇన్సెక్ట్స్ లో ఈ వోల్బాచియా బ్యాక్టీరియా ఉండేసరికి ఈ డెంగ్యూ ట్రాన్స్ఫర్ కాకుండా చూస్తుంది. కానీ పాయింట్ ఏంది అంటే ఈ డెంగ్యూ అనేది ఎందుకు వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ వైరల్ డిసీజ్ అయింది, హెల్త్ కన్సర్న్ అయింది అంటే దిస్ డెంగ్యూ ఈస్ బీన్ క్యారీడ్ బై ఎడిస్ ఎజిప్టి. This Aedes aegypti mosquito don't have this Wolbachia bacteria. Annuunchani we are doing this gene and we are including this Wolbachia bacteria into this Aedes aegypti. Dan valla em avutundi, they will not be able to carry this dengue transfer. So they will stop transformation of dengue, transmitting dengue. So they will stop as transmitting dengue or stop as transmitting virus. అర్థమైందా? ఇది వోల్బాచిరియో ఎడిస్ ఎజిప్టి స్టోరీ. సో ఈ మస్కిటో వోల్బాచిరియో ఈ బ్యాక్టీరియా ఇంబైబ్ చేస్తే ఇది ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ డెంగ్యూ క్యారింగ్ పర్సన్ కరిచినా కూడా దిస్ మస్కిటో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ అఫెక్ట్స్ డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్టెడ్ మస్కిటో విత్ వోల్బాచిరియో బైట్స్ అనదర్ పర్సన్, దెన్ దిస్ పర్సన్ డజంట్ గెట్ dengue. So this is the story with respect to Wolbachia bacteria. The biotechnology. So మనం ఏం చేస్తున్నామంటే through biotechnology we are transferring this Wolbachia bacteria into Aedes aegypti. Okay, biotechnology of Wolbachia bacteria is used as one of the methods to control dengue mosquito population. ఇంకోటి ఏంది అంటే మేల్ మస్కిటోస్ క్యారింగ్ వోల్బాచిరియా when mating with ordinary females will not produce viable eggs. Okay, but female mosquitoes carrying Wolbachia mating with regular mosquitoes will produce eggs with Wolbachia gene.
అర్థమైందా? అంటే సింపుల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే వీ వాంట్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లో కూడా వోల్బాచియా ఉండాలి అంటే వాట్ షుడ్ బి డన్? దిస్ షుడ్ బి ప్రమోటెడ్. ఓకే, నవ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్బాచియో. మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ వోల్బాచియా అయిందా? మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ చేసేద్దాం కదా, ఒప్పుకుంది కదా పక్కా. ఓకే, నౌ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ సార్ మీకు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ తెలుసా? వాట్ ఈస్ దట్? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏంది, ట్రాన్స్లేషన్ ఏంది? డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఇస్, తర్వాత ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందా లేదా? సో దిస్ బేసిక్ థింగ్ యూ నో. So this is transcription, this is translation. MicroRNAs are used in this transcription process. So transcription అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. సో ఈ మైక్రోఆర్ఎన్ఏస్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే, మైక్రోఆర్ఎన్ఏ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, మైక్రోఆర్ఎన్ఏ హెల్ప్స్ కంట్రోల్ ద కైండ్స్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ దే మేక్. ఏం చేస్తుంది? మైక్రోఆర్ఎన్ఏ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ద protein making process. Ela, they are regulating the gene expression. How they are doing is they are regulating the gene expression. So cells use microRNA to help control gene expression. So microRNAs are used to control the gene expression. By controlling the gene expression, this protein formation is either intensified or controlled. So now this protein formation law, what is the key role which is been played in this translation? mRNA. You understand my point? So how do mRNA, microRNA regulate gene expression? mRNA, microRNA, there is a difference between microRNA and mRNA. microRNA, now we are talking about microRNA. microRNA గురించి ఇంతవరకు ఎవరు స్టడీ చేయలేదు. microRNA గురించి స్టడీ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. సో మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ బైండ్స్ టు ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్. సో తర్వాత ఏమైతుంది అంటే మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ బైండ్స్ టు ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ తర్వాత ఎంఆర్ఎన్ఏ డిగ్రేడేషన్ జరుగుతుంది. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ హ్యాపెన్స్. ద ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ రెడ్యూసింగ్ ద అమౌంట్ అవైలబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్లేషన్. సో డిగ్రేడేషన్ జరిగింది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ రిప్రెషన్. ద ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈస్ బ్లాక్డ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ ప్రోటీన్. You understand my point? So this is the role of microRNA. Any doubt you have, you let me know. So microRNA will control the gene expression. So gene expression, transcription endi, translation endi meeku ardhamaindi. So ee translation process, translation is microRNA, mRNA, RNA is being transferred into protein. So it is said that nearly 30 to 50% of all the genes are regulated in this manner. Okay, now where do microRNAs come from? microRNAs are translated from DNA sequences into primary microRNAs. These primary microRNAs are then processed into sir inta avsaram ledhu sir, meeku ee concept telustu ardam. So microRNAs are used in gene expression. ఎలా అర్థమైంది కదా మీకు? సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్. ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ వేర్ ది ఆర్ఎన్ఏ ఈస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటూ ప్రోటీన్. దిస్ ప్రాసెస్, దిస్ microRNA is making
mRNA degradation means nothing but they are degrading microRNA and stopping from expressing into protein. Not only that, microRNA degradation jarigindi, microRNA is degrading mRNA. mRNA degradation ni help చేస్తుంది, degradation అవ్వడానికి చేస్తుంది. అలానే translation repression means mRNA is blocked from being translated into protein. You understand my point? These two things are, this is very much important. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ ఇంతవరకు మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ గురించి తెలియదు. ద రోల్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ ఇన్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ is not known. This has been figured out by this scientist. Now you see, when you know this micro RNA is responsible in this protein formation or gene expression, don't you think by working on this micro RNAs we can make sure that many diseases like cancer can be stopped, or we can figure out a disease? You understand my point? Are సెల్ గ్రోత్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఈ ప్రాసెస్ లోనే కదా సెల్ గ్రోత్ వాట్ యు సే క్యాన్సర్ అన్రెగ్యులేటెడ్ సెల్ గ్రోత్. సో ఈ జీన్ ని మైక్రో ఆర్ఎన్ఏస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని టిల్ నో వి డిడ్ నాట్ నో. సో నౌ వి నో. So how microRNAs are regulating this gene expression is, microRNAs are making mRNAs degrade and microRNAs are blocking mRNAs in protein synthesis, in stopping from protein synthesis. So this is the story with respect to microRNA. Nobel Prize in Physiology or Medicine. Discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏస్? ఓకే, మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ లీడింగ్ టు mRNA degradation or inhibition of translation. Next, applications and import. Micro RNAs are critical in developmental timing, cell differentiation. You understand my point? Cell differentiation is because of translation. Next, immune responses. How immune system develops, how immune system is reacting. Disease connection, cancer. Dysregulated microRNAs may promote or suppress tumors. Just now we have discussed. Nobel Prize in Physics. ఫిజిక్స్ గురించి నేను ఏం చెప్పాను అంటే, ఇది చూడండి, ఈ బొమ్మ చూడండి, అర్థమవుతుంది. ఇక న్యాచురల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరాన్స్. న్యాచురల్ న్యూరాన్స్ ఏంటంటే ఈ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి చూడండి. ద బ్రెయిన్స్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఇస్ బిల్ట్ ఫ్రమ్ లివింగ్ సెల్స్, న్యూరాన్స్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్నల్ మెషినరీ ఉంటుంది. దీంట్లో కాంప్లెక్స్ ఇంటర్నేషనల్ మెషినరీ ఉంటుంది న్యూరాన్స్. అందుకని చూడండి, న్యూరాన్ డిజార్డర్స్ కానీ nerve related issues, especially with respect to brain. So we don't know what medication to be there, how to revive this neural network. Okay, so the brain's neural network is built from living cells, neurons with advanced internal machinery. They can send signal to each and every other through synapses. So ikkada point endi ante they will send signal through synapses. ఈ synapses స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, వీక్ ఉంటే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ కాదు. చూడండి, when we learn things, the connections become connections between some neurons get stronger while others get weaker. You understand my point? Same is replicated as artificial neural network. ఇక్కడ చూడండి, నోడ్స్ ఉంటాయి, ఈ నోడ్ స్ట్రాంగర్, ఈ నోడ్ వీకర్. రెప్లికేట్ అవుతుందా లేదా? Artificial neural networks are built on from nodes that are coded with a value. The nodes are connected to each other. When the network is trained, the connections between nodes are active at the same time and get stronger. Otherwise, they get weaker. You understand my point? How we are training our neurons on the same lines, they are reflecting in artificial neural network. Okay, so this is the story with respect to artificial neural network, and this artificial neural network is used in what you say artificial machine learning. Okay, machine learning. Next, space docking experiment. Space docking experiment means nothing but India wanted space docking experiments. We want to dock our orbital into space. So India space docking experiment, it is launched, it is developed by ISRO, duration 2 years.
స్పేస్ డాకింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అర్థమైంది కదా. సో స్పేస్ డాకింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీన్స్ స్పేస్ డాకింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్లనే కదా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ we were able to build, and all the orbits, or what you say, whatever orbits we are sending into the space, they will be docked to space. స్పేస్ ఎక్స్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ స్పేస్ ఎక్స్? ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఆటోనమస్ స్పేస్ డాకింగ్ బిట్వీన్ టూ స్మాల్ శాటిలైట్స్. Okay, they will use advanced sensors, propulsion systems, and Bharatiya docking system. So first primary thing is we want to dock to satellites, and then we want to dock these satellites at space station. Second, test electric power transfer between docked satellites. And oka satellite nunchi is electricity transferred to other satellite. Demonstrate precision space control post docking. And post docking tarvata kuda all those features are whether are they intact or not. Enable future satellite service, queue transfer, and space station development. Ee space docking techniques vallane kada tomorrow we can also develop our own space station. Anjanjan చూడండి, now China is developing its own space station. What is the name of the space station? Very good. Mari dani which all are having space station initially was developed by Russia and okay, both Russia and USA collaborated. Okay, space ducks. Venus orbiter mission. Did we discuss about Venus orbiter mission? Shukrayan. మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చింది? Genome India project. See, Genome India project. Genome India project is funded by Department of Biotechnology. Lead institute in the Center for Brain Research and IISc Bangalore. Okay. Who else? Who are the other 20 institutions across India are also collaborating. So Genome India project is launched in 2020. See, Genome India project means nothing but we are collecting India's different diverse genes, and we want to collect these genes, and we want to use those data, and we also want to store these genes. That is what is Genome India project. The target is whole genome sequencing of 10,000 Indian individuals. So, and we have successfully completed sequencing of all 10,000 genomes. Build an India specific genetic database. We want to build our own genetic database. Understand that genetic basis of disease in Indian population. India lo what are these endemic diseases? What is the gene expression? Genes responsible for this genetic expression, genetic diseases. Next, develop predictive and diagnostic markers for personalized medicine. You understand my point? So what type of diagnostic markers? Okay, so what type of diagnostic techniques to be used for India specific, that we are focusing on. That is what is Genome India project. Now determining the what is genome sequencing. Genome sequencing ante endi? Determining the exact order of ACTG. Okay, whole genome sequences all bases in an organism's DNA in one group. Okay, whole genome sequencing మనం అప్పటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. whole genome sequencing ఏంది అంటే it sequences all bases in an organism's DNA in one go. So genome sequencing procedure ఏంటంటే DNA extraction from blood or tissue, fragmentation, DNA broken into small parts, tagging, ఫ్లోరోసెంట్ మార్కర్స్ యాడెడ్. నేను చెప్పాను చూడండి, ఇప్పుడు డయాగ్నోస్టిక్ మార్కర్స్ అంటే కూడా చూడండి, అన్ని జీన్స్ కి నువ్వు యూజ్ మార్కర్స్ అంటే ఒక కలర్ కోడ్ ఇచ్చినావు అనుకోండి, విచ్ జీన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ విచ్ డిసీజ్. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ జీన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ డిసీజ్. ఫర్ దిస్ డోంట్ యూ థింక్ యూ విల్ డిజైన్ వన్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లోరోసెంట్ మార్కర్స్ యాడెడ్ యూజింగ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సెస్ టు రీడ్ బేస్ ఆర్డర్ అండ్ డేటా అనాలిసిస్. ట్యాగింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత డేటా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత యు ఆర్ రీకన్స్ట్రక్టింగ్ అండ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద డేటా, that is using computational tools. Okay, this is what is genome sequencing. Art and culture.
ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అర్థమైందా? ఒక్కసారి చూడండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇంకేమన్నా చూడండి, తొందర ఏం లేదు. మీకు అర్థం కాకపోతే వేస్ట్, ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా అడగండి. ఒకసారి అన్ని చూడండి, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను నేను. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్నీ ఒకసారి చూద్దాం. ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేద్దాం. బ్లాక్ ప్లాస్టిక్స్, నేనేం చెప్పాను? బ్లాక్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ మిక్సింగ్ విత్ అదర్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ విచ్ ఆర్ బీన్ యూజ్డ్ యాజ్ యుటెన్సిల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ next we said that in black plastics there is an chemicals called harmful additives called pH phthalates and this is leading to fatal. So USA lo chaala mandi chanipoyaru dani vallane. Okay, that is black plastic. Next, black plastics valla respiratory failure ela vastundi, hormonal changes ela avutunnayi, cancer ela cause avutundi, liver dysfunction etla avutundi. Pink fire retardants, force check, we used about force check, we discussed that is a retardant. A retardant em chestundi, two prone స్ట్రాటజీ ఉంది. ఒకటి ఏంటి అంటే రాడికల్స్ ని సప్రెస్ చేస్తుంది, గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మిల్క్ వీడ్ ఫైబర్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇట్ సస్టైనబుల్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ రిపీలింగ్ వాటర్ అండ్ ఆయిల్. సో ఇట్ ఈస్ రిపీలింగ్ వాటర్ అండ్ ఆయిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఆయిల్. యూ అండర్స్టూడ్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఆయిల్ స్పిల్ జరిగినప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే దీది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తున్నాం, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ దాంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆయిల్ని రిపెల్ చేస్తుంది కాబట్టి మనము దీంట్లో నీళ్ళల్లో మునగకుండా ఉండే వాటిలలో లైఫ్ బోట్స్ దాంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ఇన్సులేషన్ ప్రాపర్టీస్ కూడా హెల్ప్ అయ్యేసరికి వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్రాపర్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్, గగన్యాన్ మిషన్ ముగ్గురిని పంపిస్తున్నాం. ఓకే, Venus orbital mission Shukryan. This is India's first planned exploration of Venus. Satellite ఏంది? GS Mark 2. ఇంతకుముందు USSR ఏమేమి ఉన్నాయి? వెనీరా ప్రోగ్రామ్ ఏమో యుఎస్ఏది, మరి యుఎస్ఎస్ఆర్ దేమో వెనీరా, సారీ యుఎస్ఎస్ఆర్ దేమో వెనీరా. ఓకే, యుఎస్ఏదేమో పయోనీర్ వీనస్ మిషన్, మరి జపాన్ దేమో అటు పోయి చూసా. ఓకే, ఇట్లాంటివి చెప్తే బాగా గుర్తుంటుంది. ఎనీవేస్, GSAT-20 ఈజ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ లాంచ్డ్ బై ఇన్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఆంత్రిక్స్ అని ఇస్తారు లేకపోతే అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఓకే, సో KA బ్యాండ్, ఇట్ ఆపరేట్స్ ఆన్ KA బ్యాండ్, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం. స్పేస్ అరే కిలోమీటర్ అరే ఎందుకు? రేడియో టెలిస్కోప్ ఫర్ రేడియో వేవ్స్. కంట్రీస్ ఎన్ని? 14 కంట్రీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇండియా బికేమ్ ఏ మెంబర్. ఫస్ట్ అబ్జర్వర్ ఉండే, ఇండియా బికేమ్ ఏ మెంబర్. థర్డ్ మిజైల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. S-400 ఎవరు ఇచ్చారు? బాబా ఇచ్చిండు మనకు. తర్వాత స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ ఎందుకు? ఎన్విరాన్మెంటల్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ప్రొడక్టివిటీ, నెక్స్ట్ మొబిలిటీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ దేనికి? పీస్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఎవరు? మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ గురించి మాట్లాడాం. మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ ఏంది? మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ విల్ హెల్ప్ ఇన్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ translation. It will make sure this translation of mRNA into protein. So in this translation microRNA play a role. So ఈ translation ని స్టాప్ చేయడానికి కూడా microRNA plays a role by degrading mRNA and by blocking mRNA to form into protein. These two things we have discussed. తర్వాత ఏంది? Diseases, HMPV virus. ఓకే, ఈ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ ట్రకోమా ఎలిమినేట్ చేసాము, WHO ట్యాగ్ ఇచ్చింది. ఎంపాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఉంది కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్నెస్ లేదు, అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంది. ఓకే, అండ్ దీంట్లో 2 జీనోమిక్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, క్లేడ్స్ అండ్ లీనియేజెస్. ఆ క్లేడ్ 1 ఈస్ ఫ్యాటల్, మోర్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువ ఉంది. వోల్బాచియా బ్యాక్టీరియా ఏంది అంటే అడిస్ ఎజిప్టి అనే మస్కిటోకి వోల్బాచియా బ్యాక్టీరియా ఉండదు న్యాచురల్ గా, కానీ వీఆర్ యూజింగ్ బయోటెక్నాలజీ టు ఇంపార్ట్ దట్ వోల్బాచియా బ్యాక్టీరియా, దేర్ బై మేకింగ్ ష్యూర్ దట్ దిస్ డోంట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ డెంగ్యూ. నెక్స్ట్ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ డిస్కస్ చేసాము, ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ డిస్కస్ చేసాము, స్పేస్ డాక్ డిస్కస్ చేసాము, జీనోమ్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ డిస్కస్ చేసాము. నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్, 100 years ఆఫ్ డిస్కవరీ ఆఫ్
హరప్ప. సో 1925 లో డిస్కస్ చేశారు హరప్ప. ఎవరెవరు? ఆర్డి బెనర్జీ ఉన్ను ఎవరు? దయారాం సైని ఏమో హరప్ప, మొహెంజోదారో సైట్ ఏమో ఆర్డి బెనర్జీ. ఓకే, సో హరప్ప ఎక్కడుంది? ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ రావి ఇన్ మాంట్గోమెరీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ పంజాబ్. హరప్ప ఉన్ను మొహెంజోదారో రెండు పాకిస్తాన్ లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏంటి హరప్పాలో? శాండ్ స్టోన్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ హ్యూమన్ అనాటమీ. ఓకే, తెలుసు కదా. నెక్స్ట్ గ్రానరీస్ ఉన్నాయి, బుల్లక్ కార్ట్స్ ఉన్నాయి. మొహెంజోదారోలో ఏమున్నాయి? గ్రేట్ బాత్ ఉంది, గ్రానరీ ఉంది, బ్రాంజ్ డాన్సింగ్ గర్ల్ ఉంది, సీల్ ఆఫ్ పశుపతి ఉంది, స్టియేటెడ్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ బియర్డెడ్ మైన్ ఉంది, నెక్స్ట్ పీస్ ఆఫ్ బోవన్ కాటన్. ఓకే, సో ఇది సుక్తగెండార్లో ఎక్కడుంది ఇది? ఎవరు? స్టెయిన్. హూ ఎక్స్కవేటెడ్ ఇట్? స్టెయిన్ ఇన్ 1929 ఇన్ సౌదర్న్ వెస్ట్ బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్ పాకిస్తాన్. అండ్ ఏ రివర్ అది? దస్త్ రివర్. మొహెంజోదారో ఏ రివర్? ఇండస్. హరప్ప రావి. రివర్స్ కూడా అడుగుతారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమేమి ఇంపార్టెంట్? సుక్తగెండార్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? సుక్తగెండార్ పోర్ట్ ఉంటుందా? లోతల్లో పోర్ట్ ఉంటుంది, మ్యాన్మేడ్ పోర్ట్. సుక్తగెండార్ పాట్ బరియల్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఓకే, ఓసారి చూడండి సార్. ఇవి నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను నేర్చుకున్నాను చెప్దాము అని ఒక పేపర్లో రాసుకొని వచ్చాను, కానీ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎ హరీ, ఐ ఫర్గాట్ దట్ పేపర్. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్దాం అనుకున్నాను. ఎనీవేస్ రసూల్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాడు కదా, ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. ఓకే, సో 100 years హరప్ప కాబట్టి దేర్ ఇస్ హై ఛాన్స్ దట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి రావచ్చు. నెక్స్ట్ చాన్హుదారో ఎవరు ఎక్స్కవేట్ చేశారు? మజుందార్, సింధ్. ఓకే, బీడ్ మేకర్ షాప్, ఫుట్ ప్రింట్స్ ఆఫ్ డాగ్ చేసింగ్ ఏ క్యాట్. ఓకే, నాకు తెలిసి సుక్తగెండార్ ఏంది అంటే పాట్ బరియల్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. చూడండి ఒక్కసారి, ఐఎమ్ నాట్ గుర్తుంది కానీ కన్ఫామ్ గా గుర్తులేదు, నేను మర్చిపోయాను. నెక్స్ట్ కాలిబంగన్లో ఏముంటాయి? బ్యాంగిల్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, కాలిబంగన్ ఎక్కడుంది? గగ్గర్ రివర్ మీద ఉంది. ఎవరు ఎక్స్కవేట్ చేసింది కాలిబంగన్? గోస్. ఆమ్రీ అంత ఆమ్రీ ఎవరు? ఎన్జి మజుందార్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ ఇండస్. యాంటోలోప్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంది ఆమ్రీలో. లోతల్ ఎక్కడుంది? గుజరాత్. ఇదే ఫస్ట్ మ్యాన్ మేడ్ పోర్ట్. డాక్ యార్డ్ కనిపిస్తుంది, రైస్ కనిపిస్తుంది, ఫైర్ ఆల్టర్స్ ఉంటాయి, చెస్ ప్లేయింగ్ ఉంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. లోతల్ న్యూస్ లో ఉంది, హరప్పా న్యూస్ లో ఉంది. అయితే క్వశ్చన్ లోతల్ నుంచైనా రావాలి, హరప్పా నుంచైనా రావాలి. హరప్పాలో ఏమేమి లోతల్ ఏమేమి ఉన్నాయి? మ్యాన్ మేడ్ పోర్ట్, డాక్ యార్డ్ ఉంది, నెక్స్ట్ రైస్ హస్క్ ఉంది, ఫైర్ ఆల్టర్స్ ఉన్నాయి, చెస్ ప్లేయింగ్ ఉంది. నాకు తెలిసి సిటడెల్ లేకుండా ఉన్నది ఏంది? నో సిటడెల్ అని ఉంటుంది చూడండి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ చూడండి బన్వాలి, అదే చూడండి సార్, గుర్తుకు లేదు నాకు. నో సిటడెల్ ఉన్న ప్లేస్ కూడా ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ ఒక్క ప్లేస్ లో సిటడెల్ ఉండదు. సో ఆ ప్లేస్ ఏ ప్లేస్ లో సిటడెల్ ఉండదో చూడండి. మోస్ట్ ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్. బనవాలి ఎవరు? బిస్ట్, హర్యానాలో. బీడ్స్, బార్లీ, ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ బోత్ ప్రీ హరప్ప అండ్ హరప్ప కల్చర్. నెక్స్ట్ ధోలవీరా. ధోలవీరా ఎక్కడ ఉంది? గుజరాత్ లో ఉంది. వాటర్ హార్నెసింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, వాటర్ రిజర్వాయర్ ఉంది. లోతల్లోనేమో డాక్ యార్డ్ ఉంది, ధోలవీరానేమో వాటర్ రిజర్వాయర్ ఉంది. ఓకే, చూడండి హరప్పా గురించి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే 100 years అయింది. హరప్పా is also known as Indus Valley civilization, largest of the 4 ancient urban civilization alongside Egypt, Mesopotamia and China. IVC is classified as Bronze Age. Dairam Savani first excavated Harappa and R.D. Banerjee excavated Mohenjo-daro. వీళ్ళిద్దరు ఎవరందరి కింద? జాన్ మార్షల్. ఓకే, సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అహోమ్ మైడమ్స్. So Ahom Maydoms has been recently UNESCO has given World Heritage Property. Okay, so World Heritage Site గా రికగ్నైజ్ చేశారు. అదేంది? ఇది ఏంది అంటే బరియల్స్ సార్. అహోమ్ కింగ్స్ ఉంటాయి చూడండి, వాళ్ళ బరియల్స్, మౌంట్ బరియల్స్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కల్చరల్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ఇండియా. మాయిడమ్స్ అంటే ఏంది? ద మౌంట్ బరియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అహోమ్ డైనాసిటీ from Assam has been officially inscribed on the UNESCO World Heritage List.
సో ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే 46th సెషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ ఎక్కడ జరిగింది? అది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు. సో ఇట్ ఈస్ ద 43rd ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ఇండియా టు బి ఇంక్లూడెడ్. అస్సాంలో ఇది థర్డ్. అస్సాంలో యునైటెడ్ నేషన్ హెరిటేజ్ ప్రాపర్టీస్ లో ఇది థర్డ్. ఫస్ట్ ఏంది అంటే కాజిరంగా నేషనల్ పార్క్, మానస్. ఓకే, ఇది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్స్ అండ్ రాయల్ గ్రేవ్స్ ఇన్ ఏన్షియంట్ చైనా. సో ఇది మాయిడమ్ అట్లుంటది బొమ్మ అబౌట్ మాయిడమ్స్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ పట్కాయ్ రేంజెస్ ఇన్ ఈస్టర్న్ అస్సాం. వస్తే క్వశ్చన్ ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మ్యాపింగ్ అన్న వస్తుంది, లేకపోతే క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు. పట్కాయ్ రేంజెస్ ఇన్ ఈస్టర్న్ అస్సాం, వేరే రేంజెస్ అని ఇస్తారు, బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ పట్కాయ్ రేంజెస్ ఇన్ ఈస్టర్న్ అస్సాం. దీస్ బరియల్స్ మౌంట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ సీక్రెట్ బై థాయ్ అహోమ్. అంటే ఆ 3rd centuryలో ఇవి ఇంపార్టెంట్, అదంతా అవసరం లేదు, అది పట్కాయ్ ది ఇంపార్టెంట్. సొలిగా ట్రైబ్స్. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ట్రైబ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్? ఫస్ట్ ఈస్ సొలిగా ట్రైబ్. ఎక్కడ ఈ సొలిగా ట్రైబు? కర్ణాటకలో. ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది అంటే నరేంద్ర మోడీ ఇన్ హిస్ స్పీచ్ వెన్ హీ విజిటెడ్ కర్ణాటక హీ ప్రేజ్డ్ దిస్ ట్రైబ్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ టైగర్ పాపులేషన్ కి he praised. So Prime Minister praised Soliga tribe for their role in increasing the tiger population in BRT Tiger Reserve, Karnataka. Pilgir Ranganna Hills. Okay. So వీళ్ళ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే స్పీక్ షొలాగా. సొలిగా దే లాంగ్వేజ్ ఏంది? షొలాగా, ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్. వర్షిప్ బీల్గిరి రంగనాథ స్వామి అంటే విష్ణు, డివోటీస్ ఆఫ్ విష్ణు, అండ్ ప్రాక్టీస్ నేచర్ బేస్డ్ స్పిరిచువల్ traditions. Livelihood depend on shifting agriculture, honey collection and engaging in minor forest produce. Soliga tribe ekkada? Pardi tribe. Isari Pardi tribe endi ante yesterday did we discuss about denotified tribes? Denotified tribes avaru first criminals ga recognize chesina vallanu denotified. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్రలో వీళ్ళు ఉంటున్నారు, చిన్న చిన్న ఏ క్రైమ్ జరిగినా కానీ పోలీసులు వెళ్ళి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. అదేదో సినిమా ఉంది చూడు, నాని సినిమాలో. కాదు, సరిపోదా శనివారంలో ఏది జరిగినా పోయి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తారు చూడండి. ఓకే, జైబీమ్ అనేది ఇరులా ట్రైబ్ నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో ఈ పర్ది ట్రైబ్ ఎందుకు న్యూస్ లో ఉన్నారంటే నౌ దే ఆర్ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్. Although they are denotified tribes, there is a social stigma and prejudice which is attached with this tribe. So Pardas are nomadic community that since the time of Mughal emperors they have been hired to help in hunting. They are known for hunting. Britishers also used to take the help of this Pardi tribe. They reside mainly in Maharashtra and Madhya Pradesh. Okay, Pardi anedi Marathi language nunchi vachindi. In 1871 the Pardis were among the tribes notified as hereditary and habitual criminals. చెప్పాను చూడండి, Criminal Tribe Act 1924. After independence the Indian government denotified these tribes, but through the major occupation of Pardi tribes is hunting and gathering. Some have taken up diverse occupation like cultivation. ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది అంటే వీళ్ళను there was so much of prejudice towards them. Okay, so the main language of Pardi tribes is their local dialect which is of the same name. Many of them also speak the dialect of Gujarati language. ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది అర్థమైంది కదా. ఎక్కడ ఉన్నారు? ఫస్ట్ ట్రైబ్ ఏంది? సోలంగి ట్రైబ్, నెక్స్ట్ పర్ది ట్రైబ్, నెక్స్ట్ ఇరులా ట్రైబ్. ఇక వీళ్ళు జైబీమ్ లో ఉన్న ట్రైబ్. ఓకే, సో ఏ 9-way workshop in Attapadi aims to revive Ramarkuthu, a traditional dance drama of irregular tribe which is on the verge of extinction. ఎక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు? తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక. ఓకే, సో కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి అంటే దే స్పీక్ ఇరులా లాంగ్వేజ్, పెర్ఫార్మ్ రమర్కొత్తు. రమర్కుత్తు ఏంది అంటే రామాయణ బేస్డ్ డాన్స్ డ్రామా. ఏంది? రమర్కుత్తు ఈస్ రామాయణ బేస్డ్ డాన్స్ డ్రామా. ఎక్కడ? సదరన్ ఇండియాలో రమర్కుత్తు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. known for snake catching and herbal medicine. Snake catching
పాములు పట్టేటోళ్ళు వీళ్ళు. డిపెండెంట్ ఆన్ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ హనీ కలెక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇరులా ట్రైబ్. న్యూ పమ్మన్ బ్రిడ్జ్. న్యూ పమ్మన్ బ్రిడ్జ్ ఏంది? వీఆర్ కనెక్టింగ్ దట్ ఇండియా విత్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మున్నార్, తెలుసు కదా. సో ఇగో మన్నార్, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్. దిస్ ఈస్ పమ్మన్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, సో India's first vertical lift railway sea bridge. Vertical lift railway sea bridge connects Rameshwaram, Pamban Islands to Mandapam, mainland Tamil Nadu. Okay, Pamban bridge nunchi to Mandapam, mainland Tamil Nadu. Idi Pamban bridge. Idi. Okay, so Rameshwaram, ee region Rameshwaram. సో ఇది పాక్ బే పైన పాక్ స్ట్రేట్ ఉంటుంది. పాక్ స్ట్రేట్ విల్ ఫార్మ్ దట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక దేర్ ఇస్ అన్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. దెర్ ఇస్ నో కన్సెన్సస్ రిగార్డింగ్ దిస్ పాక్ స్ట్రేట్ ఆల్సో. రిగార్డింగ్ దట్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ రీజన్ ఇండియన్ ఫిషర్మెన్ షుడ్ డూ, కచ్చతీవు ఇవన్నీ. So still conflict is going on. Igo, idi Pak Strait, this is Pak Bay, this is Pak Strait. So maritime boundary between India and Sri Lanka, Pak Strait. So this is Rameshwaram, this is Pamban Bridge. Ardhamainda? Pamban Bridge. So idi Gulf of Mannar. Located in Gulf of Mannar between India and Sri Lanka. Pamban Island ekkada undi ani. Part of Ramantapuram district, Tamil Nadu. Largest island in Tamil Nadu by area, also known as Rameshwaram Island. Forms ఇది ఎందుకంటే form a chain with Adams Bridge Shoal and Mannar Island. Forms a chain. ఇది చూడండి, you can see this chain. This chain. See this chain. Adams Beach and Mannar Island. Remaining Port Blair to Sri Vijayapuram. So historical significance ఏంది? Chola dynasty, 11th century Chola emperor Rajendra Chola I used the Andaman Island as naval base. So అందుంచి మనం ఏం చేసాము అంటే పోర్ట్ బ్లేర్ ని శ్రీ విజయపురం అని రీనేమ్ చేసాం. శ్రీ విజయ క్యాంపెయిన్. Chola forces attacked the Sri Vijaya Empire, modern day Indonesia, to extend Chola influence in South China Sea, protect Indian maritime trade routes. So renaming to Sri Vijayapuram commemorates this military and maritime legacy. అందువల్ల నేమ్ చేంజ్ చేసాం. అర్థమైంది కదా? శ్రీ విజయపురం అంటే శ్రీ విజయ ఎంపైర్ అంటే ఏది? మోడర్న్ డే ఇండోనేషియా. సో పోర్ట్ బ్లేర్ ని మనం ఏం చెప్పాము? ఏంది అంటే ఫస్ట్ ఎవరి పేరు మీద ఉన్నారంటే ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ బై బ్రిటిషర్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ వాంటెడ్ టు rename. Freedom struggle connection. 30th December 1943 Netaji Chandra Bose hosted the Indian national flag in Port Blair. About 1943. This was the first Indian territory liberated from British rule under Azad Hind government. So Vijayapuram ardhamaindi kada? Bodh Gaya Bihar, on the banks of river. Which river? Niranjana. Chala important. One of the oldest surviving brick structure in India. Okay, what is the significance of Bodh Gaya? One of the oldest surviving brick structure which has been constructed in India, originally built by Ashoka. Next, the present temple structure dates to 5th and 6th century, that is Gupta period. UNESCO status, declared World Heritage Site in 2000. Bodh Gaya. Bodh Gaya is one of the 4 most sacred sites of Buddhism. Lumbini, birthplace of Buddha. Sarnath, first sermon. Kushinagar, Parinirvana. Bodh Gaya, enlightenment. Telsu kada what is nirvana, parinirvana? Okay, Mahaparinirvana. Next, Bodh Gaya.
ఇది చూడండి సార్, 100 years of Belgaum session. ఎందుకు బెల్గామ్ సెషన్ ఇంపార్టెంట్? ఓన్లీ సెషన్ వేర్ గాంధీజీ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, ఐఎన్సి ప్రెసిడెంట్, అదొకటి ఇంపార్టెంట్ అంతే. బెల్గావ్ ఎక్కడుంది? కర్ణాటక. ఎప్పుడు జరిగింది బెల్గావ్ సెషన్? బస్, దాంతో తప్పించి ఇంకెక్కువ అవసరమే లేదు. నెక్స్ట్, బిర్సా ముండా జనజాతి గౌరవ్ దివస్. పిఎం జన్మన్ చదివినప్పుడు చెప్పాను చూడండి. జనజాతి గౌరవ్ దివస్ was celebrated pan India marking the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. When was it? November 23rd కదా. ఓకే, ఇండియా గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ 15th November. ఏది స్కీమ్ ఇచ్చింది 23rd. ఓసారి చూడండి, 15th అనుకుంటా, 15th or 23rd, ఒక్కసారి చూడండి. ఐదర్ డేట్స్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటా. సో వాట్ ఈస్ దట్? జనజాతి గౌరవ్ దివస్ ఎక్కడ చూడండి, ఒకసారి చూడండి, నెట్లో చూడండి. ఇట్ మార్క్స్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ భగవాన్ బిర్సా ముండా అండ్ హానర్స్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియాస్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. బిర్సా ముండా ట్రైబ్స్ బిలాంగింగ్ టు చోటా నాగ్పూర్, బెంగాల్ అండ్ ఒడిస్సా అగేన్స్ట్ ద డీక్యూస్ అండ్ యూరోపియన్స్. డీక్యూస్ ఏమో అవుట్ సైడర్స్, యూరోపియన్స్ ఏమో రావన్స్ అని అన్నారు. మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ ద రివోల్ట్ ఏంది అంటే ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ జమీందారీ సిస్టమ్, ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ లైక్ ముండారి, కుంటకి, కమ్యూనిటీ ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ వేర్ రిప్లేస్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, చేంజ్ ఇన్ పాలసీ లెడ్ టు ఫోర్స్డ్ లేబర్ అండ్ బాండెడ్ లేబర్. ఓకే, రీసెంట్లీ యూనియన్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్డ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ మెరిటైమ్ కాంప్లెక్స్ అట్ లోతల్. లోతల్ ఏముంది? మెరిట్ డాక్ యార్డ్ ఉంది, మ్యాన్ మేడ్ పోర్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్వే. ఓకే, నౌ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ లైట్ హౌస్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్ విల్ ఫండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఎవరు ఓవర్లుక్ చేస్తారు? DGLL. వాట్ ఈస్ దట్? డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ లైట్ హౌసెస్ అండ్ లైట్స్. అబౌట్ లోతల్, it is one of the southernmost sites of Harappan civilization located in Gujarat. Lothal had the world's earliest known dock connecting city to the ancient course of Sabarmati river. Lothal was nominated in 2014 as UNESCO World Heritage Site. Lothal was discovered by S.R. Rao. Surkotada and Dolavira are another important sites in Gujarat. Okay, chalo close. Thank you. So I think that I missed another one important one. First Buddhist summit miss అయింది sir. First Asian Buddhist summit which has been missed. Please take and please read that. That is also very much important. Art and culture lo I missed that. Remaining these are the important things according to me. సో కరెంట్ ఇష్యూస్లో ఉన్న న్యూస్. సో ఎనీవేస్, ఆల్ ద బెస్ట్. నాకు తెలిసి నా క్లాసెస్ చెప్తున్నాను చూడండి, నా క్లాసెస్ ఇప్పుడు మెటీరియల్ అన్ని పోస్ట్ చేస్తాను. ఎగ్జామ్ ముందు చదువుకున్నా. ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ దట్ 20 questions will be reflected in from this classes. Okay, I strongly feel, I hope that it happens. సో ఒకసారి చూడండి, మన క్లాసెస్ విన్నారు కాబట్టి ఉట్టిగా రివిజన్ అయిపోతుంది. సో 3 hours క్లాస్ మీరు ఈజీగా 15 to 20 minutes లో రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కూడా మాక్సిమం కవర్ చేశాను. అడిషనల్ చేయని అవసరం లేదు, చేసింది మళ్ళీ చేయండి. ఎన్విరాన్మెంట్ కవర్ చేసాము, పాలిటీ కవర్ చేసాము, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కవర్ చేసాము, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కవర్ చేసాము. ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బీన్ ప్రామిస్డ్. పిఐబి నేనేం చేశాను అంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ లోనే ఇంక్లూడ్ చేశాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ కూడా అన్నారు అనమాట, సార్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, కట్ షార్ట్ చేయండి అని. ఓకే, సో అలా అని మాక్సిమం ఒక అనుకున్న దానికన్నా ఒక 1 day ఇంకా తక్కువనే తీసుకున్నాను. 1 day తక్కువ ఏం లేదులే కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ డైలీ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, చాలానే అయినాయి. I think we spend nearly 25 hours I guess. Okay, 25 hours of current affairs is more than enough. నా పీడిఎఫ్స్ నేను కట్ షార్ట్ చేసే ఇచ్చాను, అవే చూడండి. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ చూడండి. నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఇవి చదవండి, దాని తర్వాత టైం ఉంటే వేరే చదవండి. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్ కొంచెం రాయండి. మేము ఏం చేస్తాము అంటే ఎగ్జామ్ కన్నా ముందు ఒక 3-4 days, 25th కదా, మేము గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాము. మరి ఎగ్జామ్ ముందు రోజు కాకుండా 3 or 4 days ముందు
లాస్ట్ మూమెంట్ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి, ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎలా రాయాలి, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, ఎగ్జామ్ లో ఎలా రాయాలి, పేపర్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి మన స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉండాలి అన్ని డిస్కస్ చేస్తాను. అప్పుడు ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఏంది అంటే అప్పుడు నేను మాట్లాడిన హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్కషన్ ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ ట్రై టు షేర్ ఆల్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఐ ట్రై టు షేర్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్ పెట్టుకుందాము. అందరం కలిసి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు. ఓకే, హాల్ టికెట్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి రండి. మేము ఇంకోటి ఏంటంటే హాల్ టికెట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి కూడా హెల్ప్ చేస్తాం. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే సార్ మీరు బ్రహ్మాస్త్ర స్టూడెంట్స్ అయినా లేకపోతే నార్మల్ స్టూడెంట్స్ అయినా వన్స్ మీరు వచ్చి క్లాసెస్ కూర్చున్నారంటే యు ఆర్ అవర్ స్టూడెంట్స్. సో ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయినాక మెయిన్స్ కూడా వీ విల్ కండక్ట్ దిస్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసెస్. దట్టు ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్కి ఎలా కండక్ట్ చేసామో మినిమం అమౌంట్ కానీ దానికన్నా తక్కువ కానీ లేకపోతే ఫ్రీ కానీ మన బ్రహ్మాస్త్ర రిజిస్టర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి మెయిన్స్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ కోర్స్ కూడా we will be providing that mains rapid revision classes also. టెస్ట్ సిరీస్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయండి. మేము ఇప్పటి నుంచే మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కి we have started preparing question papers. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ కాగానే ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వీక్ ఓన్లీ we will be starting this mains. సో మెయిన్స్ స్పెసిఫిక్ వాట్ యు సే మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం 3 months లో ఏమేం చేయాలి అని, షార్ట్ నోట్స్ ఇవ్వడం కానీ కీ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయడం కానీ. ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయగానే you can come for mains mentorship also. That too will be very reasonable amount. Okay, if not చాలా తక్కువనే ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఇంకా మేము అక్కడ వరకు అనుకోలేదు. మేము ఎప్పుడు ఎకనామికల్ గా అనేది ఇంకా ఆలోచించట్లేదు. ఓకే, ఇది ఫ్రీగానే సర్వైవ్ అవుతుంది, అమౌంట్ ఎంత పెడతానే ఉన్నాం. కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే వీ వాంట్ టు బికమ్ దట్ క్రెడిబుల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో గ్రూప్ 1 కోసం క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సార్. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో ఫ్యాకల్టీ మనకు వచ్చిన యూపీఎస్సీకి చెప్పే ఫ్యాకల్టీయే గ్రూప్ 1 చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే గ్రూప్ 1 ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కానీ చెప్పండి. మీరు ఇట్లా బ్రహ్మాస్త్ర స్టూడెంట్స్ అని రిఫర్ చేసినా కానీ కొంచెం మార్కెట్లో ఉన్న రేట్ కన్నా తక్కువ ఫీజే ఉంటుంది. అండ్ కొంచెం సీటింగ్ కెపాసిటీ చూసారు కదా, ఇంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోము. సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ ప్రికాషన్స్ మాత్రం నేను మీకు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ముందు 3-4 days ముందు we will have a meeting. అందరు వచ్చిన తర్వాత మనం ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, స్టూడెంట్స్కి ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఓకే అవన్నీ మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.